Yes, good morning everyone. This is Plain San Felix and I welcome you to Kenya News Alert TV morning tea show. Here with me, I am with my sister. I would like her to introduce herself as we proceed. Welcome. Okay, thank you. Good morning, Kenyans. How are you doing? I think you're doing well. Thank you very much. Welcome to the morning tea show. Today, our host is not around. She's not feeling well. And I think we should pray for her so much because ulcers, it has become a very bad thing to her. So, then I think she have to get a treatment, a very, very, very nice treatment or good and better treatment. She can be okay. This week and the last week, amekuwa akisumbuka sana na ulcers. But let's pray she will be okay. Kabisa, my name is still there. Today we are just two in the studio. But cope with us, cooperate, okay? We love you guys. We appreciate having you every day, every time. Mkiwa nasi kila wakati na kila siku ambayo tunakuja hapa. Tunapiga mshene nanyi. You know the government, you know all about the politicians, sawa? So, welcome na mkae hadi tamati. Sisi tuko hapa tu mimi na Felix. Sijui kama tutaendeshana venye wao wanaendeshana na Zulfa. Anyway, thank you so much, Tilda, for that. A little bit information that you could share with us, and I believe everything will be okay. Rigathi Gachagua ana launch chama chake leo. Yani through that vile nimesema tu hivyo. What do you really think comes in your mind? Ukisikia tu Rigathi Gachagua ana launch chama chake leo. You know, people have been waiting for this thing for a very long time. And do you think people were eager? Not really. Not really. Why? Unajua, watu walikuwa wanataka tuwaone ni chama gani anatoa, and is he vying. And actually, hapo pa vying ndio bado kuna utatanishi, ambapo anaweza simama ama akose. You're not sure about it, but what kitu inakam kwa mind yangu, mbona yeye anatengeneza chama chake? Why him? And is not coming. You know, for Gachagua is just there to destroy. Hata akiambiwa by the way ako na uchungu fulani. Wale kuna uchungu fulani ako nayo. He has that pain. Yeye ni anataka tu kuona destroy the president. Hiyo tu. But making his own chama is like yani hivyo tu. Anataka tu ikue. It's like these politicians now that are in a competition, in a certain competition. Yeah. So you want to say that at some point maybe he is trying to do something that he is sure that and fight the president with a common goal. Is that what you mean? People, you know, at some point everybody has got rights. Hata wewe mwenye uko na sisi hapa kwa hii live sahi, you have got a right to be a leader in this country. You have got a right to be the person you want to be in leadership in this country. But when it comes to leadership, do we really need to do to politic just because of the emotions we might be having? I personally don't believe that Gachagua ni amelaunch chama chake kwa sababu ya emotions. Because kila mtu ako na right ya kuwa na chama. Unanielewa? So if I deny the fact that this guy is not launching his political party because maybe ya chase cloud ama ya kutaka kufilisha mtu yeyote, then I don't think ninaweza kuwa nimekosea. And I can also say that people wamekuwa eager kusikiza mtu anaenda kutuletea information gani. Which information does this person have? What will be the aim of this political party? Pia wamsikize. Unajua acha nikwambie Tilda, hata kama maybe mtu amefika ameanza kuboa watu, yenye mimi sidhani kama Gachagua anaboa watu sahi. I am very sure that there is
some of the individuals who are eager to get from him, at least waelewe like what is really happening. Tunaweza kuwa tunatarajia nini kutoka kwa hicho chama? Okay, what does it entail of? Another thing, who is supporting it? Who is not supporting it? Meaning, this is an issue that some of the individuals in the country, not only some of the individuals, but Kenyans really need to understand more about it. Unanielewa? I'm very sure leaders are going to be there from all the sides of this country. They are going to support him. They are going to come up with many ideas and advices concerning the same. But I don't believe that Gachagua this time round will go contrary with Uhuru Kenyatta, because alirudia the same mistake. Do you remember that the former president Uhuru Kenyatta aliwahi jaribu devise that do this, don't do this, wakaenda contrary na wakalia? What about right now? Do you really think Gachagua anaenda contrary against the president, the former president Uhuru Kenyatta? Yako kabisa na Uhuru Kenyatta. Are you sure? I'm not sure, but according to the look of things, do you really think that this guy anaenda contrary? Right now, for me, you cannot. Because first of all, if I may ask, which is the main party? How many parties do these people have? Kuna ya Madhakarua, kuna ya Kalonzo. Kalonzo anakuwa mtu wa Wiper. Alafu kuna Madhakarua na yake ni people whatever. LPL. Yeah. And then Gachagua atoe yake. So kila mtu wako na yake pale. So in a one name. You know, they have to make their own political parties, then later to come up with a coalition. Which coalition? As a coalition is a group of political parties, yes, which are formed to work together, which agrees to make to come up with a program that they work together. So huyu anaitwa Kariuki Steven anasema we are waiting for the launch. Ulisema watu hawako iga sana, ndio hawa sasa wanaonyesha. Watu wanakuwa hivyo, acha nikwambie. Kenyans are just like that. Wanangoja yes, wanangoja yes. Akishatoa hivi. Sasa hiyo ni nini ametoa? Sasa hiyo inasaidia nini? Hawa watu wacheni nao. Yani yes, there's those people who are there, who are not there, who are not even minding. Yeah? Hao wako tu, waone tu ametoa inaitwa aje. Watu yani mtu anakuanga tu I want to know how is it called, and then I walk out. Unajua kuna watu kuna watu nilisikia wakisema that the former deputy president Rigathi Gachagua ni mse mwenye anawak na my emotions, na if possible kama maybe that will be the direction the Mulima people will take, inaweza waendea vibaya. Inaweza waendea vibaya. Working and voting with emotions are some of the things people really need to avoid. Kuna kitu yenye Rigathi Gachagua aliaddress watu wakiwa chini ya flyover. Unaona? Na akaifanya akasema like akaitumia kama a reference ya kuaddress president, ona mali wa Kenya wanalala na pesa za Wakenya zinafanya nini? Zinaibwa. So I could give many people say that Rigathi Gachagua ni mtu mwenye unexploit the available advantage yenye anaweza kuwa nayo ku criticize the president wrongly, but right now anaenda ku launch hiyo chama chake. Yes, people want to get a clear information yenye inaweza wa convince that what is the main reason that what is the main goal behind this political party? Is it going also
to be the political party yenye inawezaenda kupatia watu manifesto ambazo tena at some point inaweza wafelisha? Is it a political party yenye inaweza kuwa imelaunchiwa because of emotions? Will it be a political party that will at some point make show of a good aspect yenye iko na focus kwenda huko mbele? Will it a political party yenye inaweza kuwa full of incitement? People could say that Rigathi Gachagua anakuwa tribal. People at some point do say that Rigathi Gachagua anakuwa msemo mwenye anakaa mtu wa mashares. At some point people could give this guy a nickname that mzee wa mashares. How can we be convinced that mtu hata hiyo political party inaweza kuwa ya mashares vile watu wanakaribia kusema? Do you really maybe believe that Rigathi Gachagua na hii political party anaweza come up na programu yenye inaonyesha like mtu ni kama hana any agenda, ni mashares tu? Unajua watu wanakuwa wanamuinsult sana. We are expecting many prominent leaders there, the likes of Kalonzo Musyoka, the likes of Martha Karua, the likes of Matiang'I, the likes of other people, Morara Kebaso kama watakuwa niko sure wanaweza kuwa huko. What do you really think maybe this political party will entail? Ama what can you say about that? You know, so many, if you are coming up with something, people will come with their own thing on you. There are those people who will say, or who are even saying right now, Gachagua is a tribal, Gachagua is launching that because of emotions. Actually, we can say he has emotions, of course, because he was impeached, maybe in a good way, maybe in a not good way. But we don't know what happened when he was impeached, okay? So, when you launch that party and you come up with something or with agenda that will make people move forward, make the country develop, yeah? And you can't just come say and you are launching is because of Ruto must go, or is because we know Ruto must go, yes, we know, but what it's so good for you to come up with your own party to tell us, or to, I think, to kututia moyo kuwa when you have brought this thing, we wanna move forward, we wanna focus. You tell us you are here because of the Kenyans, because of the country, not because of just you. You know, everybody, kila mtu anaitwa majina. You are not the only one. Even if you are being called shares, maybe it's your name. Your first name was Rigathi. When you just stepped in the state house, your name was you were named Rigathi. But that's good, including to your name. Shares, maybe people are saying maybe you are there because of the money, because of the whatever, yeah? Kuna zile shares, I think somebody you get when you get to the state house. So hiyo isikushtue, sawa? Our president is being called a lot of names, and it's just there. Our president is doing, is strong, yeah? Anafanya kazi yake jinsi yeye mwenyewe anaweza, okay? You know, I heard that clip that he said, I think the camera is not okay. Oh, sorry. I think the technician will work on that. I think the technician will work on that. This is what I want to say, to also say. Rigathi Gachagua is one of those people who are very, 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 very much clever when it also comes into this politics. Somebody cannot just somebody cannot just come from nowhere and start launching something that he really doesn't have any goal. You understand?
I'm very sure there is a very big and strong aspect that is going to arise when this guy is going to come up with his points. Unajua watu wanasemanga like we want to understand that truly watu wa mlima wako serious kwamba wako nyuma ya Rigathi Gachagua ama Rigathi Gachagua ndio anafanya nini? Anajiongelelea mwenyewe. At some point people do say that we want to understand the real point from the people themselves, not Rigathi Gachagua. We haven't maybe at some point people could believe that Rigathi Gachagua want to be the real spokesperson of these people from the mountain. Unapata like some of the individuals wakati wanasema Mount Kenya, they don't at some point expect that Rigathi Gachagua to be the spokesperson from that area. So ndio unapata like what about the ground? Watu wanataka kuelewa ground inasema nini. Sasa kama saa hii hata kama anaenda kulaunch hiyo nini yake, watu wanataka kuelewa the real ground inataka nini. The real ground inasema nini. So hapo hivyo kwa screen, producer naomba tafadhali utuwekee namba yenye watu wanaweza changia. On your screen hapo there is a number there. If possible you can call offline uchangie. I want to really understand watu wa mlima wenyewe, sawa, wanaweza kuwa wakisema nini kuhusiana hii kitu. Uko kwa Brian anasema good morning Tilda and Felix, wishing you a day filled with focus and inspiration. Thank you so much. Thank you so much Brian Koech. Now Brian Koech and others, what do you really think is behind this political party? Mimi kuna kitu yenye nimezingatia hapa sana. Is this political party going to be launched because of emotions? Some days back there was a rumors which was spreading that Rigathi Gachagua and Kalonzo wameanza kudiva kuhusiana mama na IBC. We don't want to focus that. Are we going to see Kalonzo there? If he is going to be there, what will be their main agenda over this political party? Unanielewa? Right now Kenyans want to get a good information yenye inaweza wapatia matumaini. Unaona? Kuna ile information yenye watu wanaweza taka kupeana. Sawa? Kwenda kwa not watu but the leaders wanaweza taka kupeana kwenda kwa watu. Hiyo information inaweza ikakuwa information ya matumaini. Inaweza ikakuwa information yenye inaweza kuwa so convincing to an extent people could at some point have hope in them. Martha Karua alilaunch chama chake last round. Sawa? Tuliona the likes of Murara Kebaso there, the likes of Rigathi Gachagua himself, Kalonzo Musyoka, I think alikuwa, all those leaders were there except Matiang'I hakuwa by that time. What will be the convincing aspects that is the convincing information yenye wanaweza peana kupatia watu moral na motisha when it comes to 2027? Mbali na hiyo, hata kama before hata tufiki hiyo 2027, what will be their agenda yenye wanaweza peana kwa watu ya kuplay within now up to 2027? Will the agenda be about kucomplain? Will the agenda be about kuenlighten watu na kuleta uhusiano mzuri katikati ya watu na serikali? What will be the main agenda? Political parties in Kenya. I heard somebody say yesterday, I don't know whether the person was joking or was just making fun or was so serious, I don't know, but the person was trying to say, kama Rigathi Gachagua anaenda kulaunch chama chake, alafu kuna hii issue wenye nasema like mtu kuregister kwa hiyo chama lazima ukue na pesa fulani, meaning sasa wengine walikuwa wanajiuliza, will that chama be a part of business? What was the Tilda, what can you say about that? That is part of business first of all. Hata kabla uende mbali. Because if you want something to grow,
of course he wants that thing to grow, okay? But uwezi ekea mtu, don't usipe mtu ile amount yenye inafaa afanye nini atoe ati ndio aingie hapo. Yeah, you know, there's somebody who say, by the way, I always say that you can hear somebody talking, or you can listen to people talking, maybe in a group, usikia wakisema kitu. You know, I used to assume wanapiga story, but nowadays I stand ama ni wanasema kunyonga, unanyonga mguu yani unatembea polepole so that you can get even a small information from these people. Kuna mtu anisema mahali, unajua mtakaa hivi waanze kufikiria tupe Gachagua ama tupe Matiang'i ama tupe nani, lakini wenyewe wanajua ni nani anakam up. And then anasema najua Matiang'i anaitwa nani huyu Gachagua, yeye hana do. Hata hizi video anachukuliwa na deni, mtu mmoja wake akichukua kiti president atalipa akisha my friend. And then you come and hear now that if you want to get into that chama, you have to pay a certain amount of the money. Usunaona inakufungulia tu, inakufafanulia yenyewe tu pole as you see it, as you continue hearing to the speeches of the people. So guys, for us, I think we want a chama, or we want a party that will make us focus. We want them to focus. We don't want kila saa wanashinda wakigongana or huyu anataka huyu ataki. If they bring that more and more times, it will give the president that energy to stand firm and say that hapa sioni, by the way, sioni mwenye anakuja kunitoa. Let's not just keep on saying Ruto must go. You can say Ruto must go, and Ruto himself says Ruto must come back. Of course, you hear people say Ruto is coming back. Mkiwa na hii mchezo, learn something that is coming up with the people. Don't measure the thing that you want to do for the people. If you're coming for the people, because I heard your speech when you were somewhere in I don't know which TV was that, but you were saying wewe una machungu kama Gachagua, una machungu kwa sababu ya Wakenya. Sasa which pain do you have for us? Anyway, hapa hivi kuna information yenye inasema that after multiple delays, yes, the former deputy president Rigathi Gachagua is expected to finally unveil his political party on Thursday, May 15, stirring fresh dynamics within the Mount Kenya political landscape. Sources close to the former deputy have revealed that he is set to launch the Democracy Citizens Party, a political vehicle registered on February 3rd, although the party's official name has not been publicly confirmed. Insiders say the colors green, brown, and black, and the logo of a hand to the ear, symbolizing attentiveness to the people's voices, are finalized. So, meaning, hata kama maybe amekuwa kidelay, there is the main reason behind the delays. Unaona, kudelay kwake kumekuwa na reason behind it. Meaning hii si kitu yenye alikuwa anataka kuharakisha hivyo. Hii si kitu yenye alikuwa anataka yani aifanye in a random way yenye haiwezi leta nini? Yenye haiwezi leta a good picture mostly when it comes to conveying the information, the entails to people. The slogan kazi na haki is also expected to be unveiled at the ceremony. Tilda hii ceremony yenye niko sure itakuwa ndogo hivyo, itakuwa kubwa. Yeah, it's something big, and it has been very planned. Big. Yeah. And we are expecting many leaders there, by the way. So Gachagua and his allies held closed-door discussions on Tuesday, focusing on structuring party leadership and strategizing on how to safeguard the organization from possible state interference. So the governing council is said to include notable figures such as Thomas Ratemo,
Ado Yembo, Mabli Owino, Hussein Athman, Laura Njeri, Abdifata Abdillahi, Joy Gatugi, Jeremiah Mungeri, Joel Sang, June Maranga, Miriam Fredina, Mariki, and Brenda Mbanjira Omsinda. The former deputy president aims to rally support around DCP and position within a broader coalition alongside opposition leaders including Kalonzo Musyoka ambaye ni Wiper, Martha Karua PLP, Eugene Wamalwa DAP, okay, and former Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i. I told you that person will never miss there. But I heard people say that Matiang'i should at some point focus on his own politics. Ajaribu ku avoid Gachagua. I don't know why they are advising him like that. What do you really think can make people to advise Matiang'i at some point to keep a little bit distance from that guy, Rigathi Gachagua? Unajua, hawa ni watu wazima, sawa? Hawa ni watu wamekaa pamoja. Hawa ni watu wamekuja waka-agree we want to do this thing together. We want to make sure that Kenya is moving forward. Sawa? Yes, when you, Felix, even if you have something to do, you'll get more advisors. More. Yani ujaribu tu kuja hapo tuambie, by the way, Tilda, nataka kubuy Land Cruiser. Nikuambia pana, Land Cruiser si mzuri, buy G-Wagon. Mwingine akwambia pana, si G-Wagon, we buy Mercedes. Mwingine akwambia pana, we fanya hivi. Everybody atakuja na opinion yake ya kukuambia, do this and don't do this. Don't stay with this person. Of course, kuna mtu anakuambia usitembee na nani mbaya sana. Usifanye kitu fulani na fulani. Ukifanya deals zako, fanya peke yako. Usifanye na mtu fulani, atakuuza sana. Is what is happening in the government or in these people right now. So wako hapo, of course kuna mwenye ataambiwa usifate huyu unajua alimpichiwa, so unajua sasa story yake sijui hajafanya nini, so unajua sasa maneno inaenda. No. Wenyewe ni watu wazima and they want to do something together and they come to a conclusion. They sat down together. Sisi tu kwa hapo wakikaa wakikubali wakikuja pamoja wakitengeneza meetings zao. We did not tell them wewe patana na huyu, wewe shikana na huyu. We didn't. We just saw you together and we were so happy. So let's not just listen to the people so much. Lakini wacha tusikize kwa ile mambo ya maana. Wacha ama ukisikiza chukua ile yako ya maana moja, ile tu moja ambayo unaona inaweza kusaidia wewe kibinafsi. Okay, you want Matiang'i to get out or to avoid Gachagua. And what if Gachagua is the one to make him to become whoever he wants? You see? Anyway, tunaona Muhammad Ahmed anasema this is National Party, not Mulima Party, Skiza ground. That is what we think also he's wanted. answering the one who said yes, we wanted also to understand at some point. People do say that Gachagua si yeye mlima. Mlima ni watu wa mlima. Mlima si Gachagua. So watu wa mlima, what are you trying to say? Coach Brian anasema Rigathi Gachagua is an impatient man. A man who boils with emotions clouding his decision-making process. The same way he already went into marriage with President William Ruto. Is the same way. Bado Coach Brian anasema Rigathi Gachagua moves with haste where patience is power. Form a rushed alliance with President Ruto to the premature launch of a party lacking ideology or identity. His politics feels reactionary. So I don't Brian, wherever you are, I don't know why you can say that, but I think we saw somewhere somebody also support it. Not only that person, there is also written information that I could read some minutes back saying that it is after multiple delays, meaning I may delay kwa muda before I make a judgment ya kufanya nini, a judgment ya ku launch.
Meaning, Brian, what if I can say that this time round haja make any information yenye iko naweza sema aje? What will be the point if I say that this time round make a delayed decision yenye haijakuwa biased in any way ama haijakuwa ya pupa? Unajua kuna ile pupa yenye mtu anaweza kuwa nayo to an extent, anaweza make decisions zenye haziko delayed, haja make any consideration, haja jaribu ku make some a little bit of considerations zenye zinaweza mfavor asijaribu kujipata in a mess. Unajua wakati una make rushing decisions to an extent, you cannot even consider the outcome, hapo ndio inaweza kuwa shida kidogo. So I think kuna mali nilisoma panasema kwamba after multiple delays amekuja kufanya nini? Amekuja kuamua ku-launch today on 15th. Meaning that it's gonna be a very big thing, that because he has planned it for a very, very long time. Amekuwa akisema mwezi wa 5 nitafanya hii, nitakuwa na launch chama changu, and people were into that, okay? On this month there is a lot of things happening. Yeah, kuna kesi kotini ya a certain nani mwenye aliuawa pale kwa maandamano on date 18. Then there is today now launching the chama of Gachagua. Yeah, there is just a lot happening. Sawa? Every day by day there is just a lot happening, and people have been waiting for this day. Gachagua, once you said you will be launching your own party, people have been waiting for it. Sawa? Kuna wale wamengoja tu waone ni gani hiyo anatoa. Wengine tu ni kungoja tu, wanangoja waone wajue ni gani, and then they move on with the life. Sawa? See, we are not, other people are there to support you, and other people are there to just know the party and walk out. Ani wajue tu ule ni wa kitu fulani, ule ni wa fulani, ule ni wa fulani. Sasa hawa watusaidie si tuende huko. Sawa? So if you are making something or you have something, don't expect that all people will come on you. Like I say, ni Paul mwenye amesema hiyo chama ikam huku Mrima tuko nyuma ya Rigathi. You can say you kibinafsi you are, mimi usema siwezi nikiludi, siwezi enda mahali tunahisi njaa alafu na niseme tuko sawa. Unajua kuna mwenye anaweza kupiga hata ngumi. Is not wewe kama uko sawa ujisemee wewe peke yako. Sema mimi niko sawa, nimeshiba. Lakini sasa wenzangu sijui. There is other people who will say that ai si tuko maubao manze. So for you know you are behind Rigathi. Yeah, thank you for that. There is other people behind Rigathi, and the other people beside Rigathi, and the other people even our patikani mahali popote hapo kwa Rigathi, okay? Kila mtu ana wake kabisa. So you can't say both watu wote wa mlima. Maybe you can just tell us some or few of them are there behind Rigathi, or few people are supporting Rigathi. Guys, nataka sasa uniambie, ukishasikia chama ishakuwa launched, what is your next step? Because we are asking now Gachagua, what is your next step? We know your next step is now campaigning. Because hata sijui campaign zinafaa kuanza lini exactly, because campaign mimi nishaona zishaanza sahi. People are going up and down. I don't know if even people are working now. People are just there. They want to do this. They want to be that. They want to hear you. Oh, my friends. Now people are not working. Our leaders are not working right now. Yeah? World. Anasema, what we need is a peace. Politics come and go. Okay, nimeelewa. What we need is peace. Politics come and go. Let's remain peaceful, yes? This country belongs to us all. Alafu Devi live shows. Anasema, UDA ni gari ya kuenda wapi? Chama chetu ni DCP.
Anyway, guys, I wanna take you right away to the field. Mahali Rigathi Gachagua ako live. We joined them there so that at some point we can understand what is really happening. Then we shall be back and discuss more. Okay. About the same. So let's go to the field. Where? Away. Yes. DCP. Skiza Kenya. Democracy for the Citizens Party. DCP. Skiza Kenya. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika. Democracy for the Citizens Party. DCP. Skiza Kenya. Inaunganisha Kenya yote, na ni chama cha Wakenya wote. Democracy for the Citizens Party. DCP. Skiza Democracy for the Citizens Party. DCP. Skiza Kenya. DJ Sony M. DJ Sony M. Democracy for the Citizens Party. DCP. Skiza Kenya. 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 Jaza moyo wangu, upendo nikupe.
Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. Inaunganisha Kenya yote, na ni chama cha Wakenya wote. Democracy for the Citizens Party, Democracy for the Citizens Party, Sikiza wa Kenya. DCP. Sikiza wa Kenya for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya
tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Na nikienda nje sitasahau Kenya, na nitabaki Mkenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Na tumeapa sote wenye nchi ya Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenye nchi Kenya kipenzi Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Sitaiacha Kenya nchi yangu. Umoja wetu Kenya tudumishe. Sitadanganywa kamwe na porojo zenye kuleta chuki kati yetu. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Wala sitakubali ukabila. Sitaharibu mali ya wengine. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Wenye nchi wenzangu, kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Wenye nchi kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Mpya itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. Inaunganisha Kenya
Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Vivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. DCP itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. DCP uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. DCP inaunganisha Kenya yote, na ni chama cha Wakenya wote. DCP, sikiza Wakenya. Sikiza Wakenya. Waongo, waongo, waende kabisa. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. DCP itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. DCP uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. DCP inaunganisha Kenya yote. Sikiza Wakenya. Sikiza Wakenya. Waongo, waende kabisa. DCP ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. DCP itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. DCP uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. DCP inaunganisha Kenya yote, na ni chama cha Wakenya wote. DCP, sikiza Wakenya.
Democracy for the Citizens Party, DCP. Mwaka mpya, aye, aye, Kenya mpya. Mambo mapya, aye, aye, wakati ni sasa. Pamoja tuungane, tushikane, tuinuke, ni mwaka mpya. Kenya yetu tunayoipenda imeharibiwa na uongozi mbaya, ufisadi kila mahali, kila kona. Maisha yamekuwa magumu sana, hakuna kazi, payslip inakatwa kila kitu. Biashara zimeharibika, hakuna pesa mifukoni. Wakenya tunalia, Wakenya tumechoka, uchumi wetu umezorota, mambo hayasongi, hali ni mbaya sana. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. You only got one heart. You only got one life to live. No matter who you are, you can go the whole world over. Every city has its dawn. But everybody living has one place where he was born. And mine is Kenya, so warm and wide and free. You'll always stay with me here in my heart. My land is Kenya, right from your highlands to the sea. You'll always stay with me here in my heart, here in my heart. Democracy for the You Citizens always got Party, one childhood, DCP. the memories Sikiza wa that Kenya. spring when you see your house, a tree you climb, and all those precious things. The faces of the friends I had, the images that flow. When I close my eyes in the land I love, the land where I was born. My land is Kenya, so warm and wide and free. You'll always stay with me here in my heart. My land is Kenya, right from your highlands to the sea. You'll always stay with me here in my heart, here in my heart. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. You only got one mama, you only got one heart. You only got one life to live. No matter who you are, you can go the whole world over. Every city has its dawn. But everybody living has one place where he was born. And mine is Kenya, so warm and wide and free. You'll always stay with me. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Right from your highlands to the sea, you'll always stay with me here in my heart, here in my heart. My light is Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Sikiza wa Kenya.
Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. Lakini Yesu aliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisiagasiage tena anipepete kama ngaro. Lakini Yesu akasimama akaomba mimi nisimame kwa wema wake. Ndiyo leo nimesimama kwa rehema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Mimi sitakufa, sitozimia. Haleluya, nitasimama kwa wema wake. Sitakufa, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Nilipokaribia Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. huyu hapa Yesu akasimama akasema, ona nimelipa gharama yake. Haleluya. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema huyu hafai. Yesu akasimama akasema, Baba ona nimelipa gharama yake. Nimesimama kwa rehema yake. Ile gharama dhambi zangu. Haleluya, Yesu amelipa yote. Oh, yeah. Sitakufa, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Hata shetani Skiza wa Kenya. Skiza wa Kenya. Waongo Asante. waende kabisa. DCP ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. DCP itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. DCP uongozi wa kuaminika, tunasikia. Basi kwa sasa wanaowasili hapa kwenye jukwaa hili na kuchukua viti vyao, this is the National Executive. Wetu
mahala pa kuketi. Wale officials wa chama wanaendelea kufika mahali hapa. Maafisa wetu wakiendelea kutuonyesha mahali ambapo officials wanaendelea kuketi. Tunawakaribisha sana mahala hapa. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. Inaunganisha Kenya yote, na ni chama cha Wakenya wote. Democracy for the Citizens Party, DCP. Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. Inaunganisha Kenya yote, na ni chama cha Wakenya wote. Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. Nafsi yangu msifu Bwana. Daddy Owen once again. Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. Kwangu ni wewe Baba, nakupa sifa. Maisha yangu ni wewe kabisa. Baba ni wewe, uzima wangu ni wewe Yahweh. Hata kama sina pesa, hata kama sina mali, hata kama sina, kwa mapenzi najua utatenda. Utatenda Baba. Maisha yangu ni wewe, sifu kabisa. Baba ni wewe, siku na mchana wangu ni wewe. Sifa ni kwako Baba. Asante sana. Democracy for the Citizens Party,
DCP, sikiza wa Kenya. Hatutaki hata kamwe, lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi. Democracy for the Citizens Party, DCP, sikiza wa Kenya. Mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani, nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya Asante studio. Basi naona tunaendelea kwa mwendo wa kasi na mambo sasa. Mambo iko sawa, mambo iko shwari. Basi kuwaomba walio bado kwenye corridor hii, tutakuwa tunaweza kuclear the corridor ili tumpe party leader wetu nafasi kupita atakapokuwa anajiunga nasi hapa. Vile vile maafisa wetu kama ambavyo imeonyeshwa, tuweze kupata nafasi hizo za NEC members. The party's leadership body kama ambavyo wametengewa viti mahali pa kukaa, tuweze kufuata maagizo ya maafisa. Basi tuweze ili wakati wowote sasa tupate party leader akijiunga nasi. Basi Skiza wa Kenya, skiza wa Kenya, waongo waende, waongo waende, waende kabisa. DCP ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. DCP itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. DCP uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. DCP inaunganisha Kenya yote na ni chama cha Wakenya wote. Democracy for the Citizens Party, DCP, sikiza wa Kenya. Skiza wa Kenya, skiza wa Kenya, waongo waende, waende kabisa. DCP ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. DCP itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, Democracy for the Citizens Party, DCP, sikiza wa Kenya. uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. DCP,
sasa. Star 509 hash. Weka pin yako ya ORPP. Fuate maagizo. Baada ya kujiuzulu kutoka kwa chama chako cha sasa, star 509 hash. Alafu weka pin yako ya ORPP. Alafu chagua membership, kisha uchague join a party. Alafu weka jina la chama ambalo ni Democracy for the Citizens Party. Tutaucheza wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Mashariki. Studio. Asante studio. Tunaposalia kusimama, basi ningependa kumuomba mzee Josephat Olemaya kutuongoza kwa maombi. Atafuatwa naye Hussein Ahman kwa kutuongoza kwa sala, naye Bishop Barnabas Kinywa vile vile atatuongoza kwa maombi haya. Karibu mzee wetu. Basi ajoba NGO yana walan kai mi yo DCP mi yo kai umum yana ba Gachagua mi yo Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, asubuhi ya leo tumekongamana mahala hapa ili kuweza kuzindua chama chetu DCP, ambacho chama kitatenda kazi nzuri na kuponya nchi yetu ya Kenya. Mwokozi, kuomba upate kubariki party leader wetu His Excellency Rigathi Gachagua and all the leaders in DCP. Baba, enda nasi, maana peke yetu Mwokozi hatuwezi lolote kabisa, lakini ukituandama Kristo Yesu tunajua tutashinda, na hata ushindi wa mwisho utakuwa wetu. Katika jina la Mungu Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. We can take our seats. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya and the party leader, Democracy for the Citizens Party, DCP, Her Excellency
Pastor Dr. Dorcas, the entire leadership body, NEC of the DCP, which is the National Executive Committee, all members present here, Your Excellency, sir, we wish to welcome you at this juncture to kindly make your remarks. Welcome, Your Excellency. May we be all upstanding as we welcome His Excellency. Please be seated. Let me take this opportunity to welcome all of you for this very brief ceremony. My dear countrymen, today marks an important day in the history of politics and democracy in Kenya. We meet here in response to the state of our nation, politically, socially, and economically. Indeed, today is a Kenyan moment. Following the need for social change, economic transformation, and political reimagination of our nation, I bring forth my response to the call by millions of Kenyans from across our nation who have called on us to rise to the occasion for a voice of reason and a listening ear, a right they have been denied for far too long. Patriotic Kenyans here at home and abroad have spoken to us clearly towards reforms for a better Kenya. The current despotic regime has failed to listen to the voice of the Kenyan citizen. That is why our great nation is sinking under heavy and punitive taxation, poor public delivery, skyrocketing cost of living, raiding of the payslip, poor health care, bad policies, and poor governance, insecurity, pathological lies, among others. Listening to the people of Kenya, who are supreme, is a calling. Leaders must make this calling a deliberate choice and not a government favor. Active listening to the people is therapeutic, a solemn duty, and the right thing to do at any given time. Dear Kenyans, I've spent the last 6 months in my Omanyoro residence listening carefully to Kenyans who voluntarily called on me in the village. I've widely consulted Kenyans from all walks of life. I've also engaged in countless consultative meetings and debates with opinion leaders, religious leaders, the business community, Kenyans living in diaspora, the professionals, university and college students, and ordinary Kenyans. I've held countless virtual meetings. I've held countless media interviews on both national, local, and vernacular stations. I've further engaged the young people on all social media platforms, including X and TikTok. One thing is clear, Kenyans are bleeding. They have nobody to hear their cries. Kenyans have confidently told us that the socio-economic and political problems we face today as a people are as a result of leaders not listening to them. Kenyans have told us that they want to actively participate in the leadership and governance of their country. Kenyans have boldly told us that they have solutions to the problems we face today. Kenyans have told us that their aspirations and their hope as a people, united under one nation, is under serious threat. Kenyans have told us that the future of this great nation lies not only in the hands of the Gen Zs and the millennials, but also in their potential that remains greatly untapped. They are knowledgeable, they are creative, and they are harmless, patriotic sons and daughters of our nation, whose one of their major demands is to be listened to and included in leadership. That is why today, among the top officials we unveil here, we have many of them who are millennials and Gen Zs to lead our party.
Like-minded Kenyans have spoken to us and told us that they are tired of corruption. They are tired of abductions and extrajudicial killings. They are tired of state capture. They are tired of organized and state crime and violence. Kenyans have told us that they need a peaceful nation where the rule of law is respected, where education system is working, and where health care is not a privilege but a right. Kenyans have told us that they need a nation that is respected at the international forum. Kenyans have told us that they want to be listened to. My fellow countrymen, our nation needs a restoration of dignity in the spirit of the unfinished business of multi-party democracy. Our sense of duty to patriotism and nationhood towards a new Kenya, where every citizen is listened to, has come. My countrymen, it is time to provide a conducive environment for peace, justice, and speedy restoration of development, respect for the rule of law and human rights. It is time for liberation of our beloved country. It is time for our nation to take off socially, economically, and politically. History will be kind to us for taking a bold move to listening to each other. Kenyans have told us boldly to form a political party that will form an inclusive and a listening government, a government for the people, by the people. Consequently, we took the challenge to a cause that many Kenyans believe in. I made a promise to you that in the month of May 2025, I would unveil a new political party whose philosophy resonates with you. As you all know, I'm a truthful man and an honest man. I keep my word and my promises. I detest lies, and that is why I disagreed with the liar number one. We finally have a political party that belongs to all of us, where every Kenyan is treated equally. Our new party is Democracy for the Citizens Party. Our party slogan is Sikiza wa Kenya. But if Kenyans want, they can always interchange it with Sikiza ground. Our party symbol is a listening ear. So, tukisema DCP, unasema Sikiza ground? DCP? DCP? Ama Sikiza ground? DCP? 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 Tuko hapo. Our party colors are neon green, brown, and white. We believe as a party every Kenyan must be listened to by their leaders. This listening must not just be listening for the sake of it. It must be deliberate. It must be planned. It must have a purpose, and it must be sustainable. At no one given time in our leadership shall Kenyan be left behind or remain unheard. As the party leader of the Democracy for the Citizens Party, I commit that I will listen to the people of the Republic of Kenya and live to their aspirations. As you all know, I have been a people's person, listening to every voice, especially those in the deepest corner of our villages. The Democracy for the Citizens Party is not just an ordinary party, but a political ideology and philosophy for every Kenyan, irrespective of their faith, creed, age, tribe, or color. The Democracy for the Citizens Party serves as the biggest political movement of our time in Kenya since 1963. Under the guidance of the party's National Executive Council, I'll spend the next 2 years with the people of the Republic of Kenya, traveling to every corner of our country, to every village, listening to the people, to build one of the most formidable political movements since independence. It is after this
We shall craft our manifesto based on your needs as the rightful people of this great nation. We, the DCP party, are committed to the respect of human rights and freedoms, integrity in leadership, rule of law, social justice and fairness, devolution of power and resources, equity, equality and inclusivity, unity in diversity, accountability and transparency, citizens' effective participation in governance and decision-making. In the ideals of democracy and good governance, our party structure is elaborate. We have the following party organs: the National Delegates Convention, NDC, the National Governing Council, NGC, the National Executive Committee, NEC, the National Management Committee, NMC, the National Election Boards, NEB, the National Commissions to Committees, the National Assembly Caucus, the Senate Caucus, Governors Forum, MCAs Forum, the National Secretariat, Eminent Persons Caucus, People Living with Disability Caucus, the Diaspora Caucus, the Youth Caucus, Religious Leaders Caucus, Women Caucus, and Student Caucus. Dear Kenyans, so far we have received thousands of aspirants from all corners of the country who want to run for various elective positions. We welcome aspirants to various positions from governors, senators, members of the National Assembly, women representatives, and members of the county assemblies. I want to assure all our aspirants who are willing to vie for any elective position using our party that we have no favorite candidate. The party belongs to the people of the Republic of Kenya. I therefore urge all aspirants to immediately register as members of the party starting now. It is the people of Kenya who give us the candidates they would like to have as their leaders. In any case, we have under Article 19 of the party constitution a National Elections Board that is independent, which has spelled out rules and duties regarding electoral conduct of the party primaries. As such, the National Elections Board shall, in consultations with the National Executive Council, organize, coordinate, and supervise all party elections and nominations in accordance with the party nominations and election rules and procedures. And let me clarify for the avoidance of doubt. This party has no favorite candidate. This party has no provision for direct nomination. This party believes in let the people decide. And let me confirm also to the avoidance of doubt. I have many leaders who have stood with me in very difficult times, who have walked with me in my journey. But I want to confirm, close as they are to me, much as they have stood with me, none of them is entitled to a direct nomination. So I want to encourage everybody to be prepared to face each other in the party primaries. As I conclude, allow me to thank every Kenyan who believes in the call for patriotism, every Kenyan who believes that we, the people, deserve better every day, that we, the people, need to be respected, that we deserve better services, and that our taxes must count. My dear countrymen, my people, the great people of the Republic of Kenya, the future of our nation remains promising. We'll stop at nothing as a people towards a better Kenya. I must, however, caution that those who think they can mess around with our country. Our message is clear. The people of Kenya have unfinished business with you. We have a date with you in August 2027. Finally, I wish to announce that the National Executive Council of the Democracy for the Citizens Party met on 5th of May 2025, and in accordance with the party constitution, Article 16(2), subsection 2, appointed the following interim party officials
whose name have already been submitted to the Office of the Registrar of Political Parties for gazettement. As I read your names out, I think it's good that you come up here so that the people of Kenya can see you. The Honorable Senator Cleophas Marana from Kakamega County as the interim deputy party leader. Mr. David Mingati Paseina from Kajiado, the national chairperson. The Citizens Party, DCP, Skiza wa Kenya. Honorable Peter Mwadi, Deputy National Chairperson for Strategy from Kiambu County. Gen Z Mabli Sarah Owino, National Deputy Chairperson, Operations, Kisumu County. DC Democracy for the Citizens Party, DCP, Skiza wa Kenya. Mr. Hezron Obanga from Kisii County, Interim Secretary General. Mr. Martin Ole Kamwaro from Narok, Deputy Secretary General. Anna Kavu Mutua from Machakos, the National Treasurer. Evangeline Wajira Joka from Ebu County, Deputy National Treasurer Strategy. Thomas Mwita Nyangi from Migori County, Deputy National Treasurer Operations. Honorable Senator Franklin Medeka Linturi from Meru, National Organizing Secretary. Mr. Andrew Kiplimo Munge from Uasin Gishu, Director of Elections. The Honorable Kate Waruguru from Laikipia County, National Women Leader. The chairperson of the Council of Eminent Persons, the Honorable Minor Commander from Nairobi. The chair of Diaspora Caucus,
In absentia, David Jenga Gikonyo. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya. Of the religious caucus, Barnabas Kenywa Mbukethi from Meru County. Itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika. The national coordinator for counties, Alex Hamasi from Kakamega. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa pesa ya Wakenya. The executive director of the party from Busia, Breda Banjira. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa pesa ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, The Honorable Mercy Gachagua from Nairobi County. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa pesa ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo. The Secretary for International Affairs, Alvina Kabura Kamwaga from Murang'a. Itaokoa pesa ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo. The Secretary for Tourism and Environment and Natural Resources, Hussein Athimani from Kilifi. Itaokoa pesa ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo. Itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika. Tunasikiza Wakenya. John Maraga from Nakuru, leader PWD. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa pesa ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. Inaunganisha Kenya yote, na ni chama cha Wakenya wote. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa pesa ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. Uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. Inaunganisha Kenya yote, na ni chama cha Wakenya wote. Ambassador Abubakar Abdi Ogle, Deputy National Organizing Secretary Strategy from Wajir. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa pesa ya Wakenya. Itamaliza Sarah Wanjiku Diga, National Youth Leader. itaboresha mfumo wa afya, itaokoa pesa ya Wakenya. Itamaliza ufisadi, itamaliza Dr. Peter Mbai from Nakuru, Secretary for Economic Planning. ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa pesa ya Wakenya. Lydia Barasa from Vihiga, Secretary for Health. Uchumi wa Kenya, uongozi wa kuaminika.
Mr. Hambisi Fraha Chengo from Kilifi, Secretary for ICT. Ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. Finally, we have now unveiled our party today here in Nairobi. I want to announce that on the 4th of June 2025, we shall officially launch the Democracy for the People's Party in a venue to be announced, where thousands of party members and supporters will be in attendance, and I hope to see you there. Democracy for the Citizens Party, DCP. Skiza wa Kenya. Long live DCP. Long live Kenya. DCP. Skiza wa Kenya. DCP. Skiza wa Kenya. DCP. Skiza ground. DCP. Skiza ground. Hiyo ndio itakuwa salamu yetu mashinani na kila pahali. Hapana, sasa tumetoka huko, sasa tuko mambo ya kusikiza nini? What will happen going forward kwa mikutano? The slogan mnasema DCP, Wakenya wanajibu hata wale wageni hamtaki. Wakimsalimia, wakija Murang'a juu ya gari wanasema watu ya Murang'a hamjambo, mnawaambia tumekubaliana. Wakija waseme hii barabara tutajenga within 6 months, unawaambia Democracy for the Citizens Party. Hii Kenya tutaitengeneza na tuko na mpango, mnamwambia sikiza. That is new Kenya, and the new Kenya ni ya kusikiza nini? The people of Kenya must have a say the way they want to be governed. Na lazima ndio uongoze watu wa Kenya uwasikie, na ukiwasikiza utashika ile laini ambayo inatakikana. Chama yetu ya DCP ni ya kusikiza Wakenya. And I want to appeal to all leaders ambaye wako kwa hii chama na wale mtachaguliwa. That must be your philosophy for you to be a faithful member of this party. You must listen to the people. You must listen to the ground. Na niliambia leaders in our former party wasikize ground. Wakasema I'm intimidating them. No, I meant what I said. Lazima usikize nini? And this party we have unveiled today revolves around listening to the people of Kenya, because the people of Kenya are intelligent. They know what they want. They know where they want to go. They want how they want to be led. All you need to do is listen to them. Nimeshukuru sana DCP. DCP. May God bless you. Democracy for the Citizens Party. Itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. DCP itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. DCP uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. DCP inaunganisha Kenya yote, na ni chama cha Wakenya wote. Mwako mpya, Democracy for the Citizens Party. DCP. Kenya mpya. Mambo mapya. Wakati sasa. Pamoja tuungane, tushikane.
kwa njia ya sala, manake tulianza vile vile kwa maombi wetu. Basi wacha tuombe katika jina la Yesu. Baba, tunakuomba siku ya leo, tunasema ni siku yako tu ya pekee. Asante kwa sababu ya hii kikao, tumeweka mkono wako ulio na baraka, ulio na uwezo katika jina la Yesu. Baba, hii kikao imekuwa yako na hii chama imekuwa yako katika jina la Yesu. Hata tukipata president wetu kama Gachagua katika jina la Yesu, patia upendo na upatie maono na upatie ujasiri na upatie hekima ya kuongoza watu wako katika jina la Yesu. Baba, tunaomba neema yako, tunaomba nguvu zako, tunaomba ishara yako, tunaomba kutembea na wewe. Baba, tukiona kama tumefaulu, tunasema wewe ni Bwana, na katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Asante. Sasa tutaweza kumpisha party leader wetu anapotuongoza kwa sherehe hii fupi, ambapo pamoja na party officials atapata kuwa anachukua ile picha na the leadership body. Kisha basi baada ya hapo tunaweza kuondoka kwa hiari. Party leader atakuwa anatuongoza mahala hapa, ambapo ataweza kupiga picha na viongozi wa chama. Basi naomba sote tusonge nyuma kidogo tu ili party leader ataweza kusimama kwa kibango hiki kinachoelekeza chama cha DCP, Democracy for the Citizens Party. Hapa basi tutaweza kupata NEC, the leadership body of DCP. Wale ambao bado wako nyuma tuwape nafasi waweze kuingia kwenye picha. Wakati officials wanajipanga, members of parliament, senators, women representatives na members of parliament wakati huu wanaweza kuchukua picha. Tafadhali tuwape viongozi wetu nafasi tunapowangoja the National Executive Party leadership body kujiunga kwa picha ya pili. Kwa wakati huu tunawapa viongozi wetu nafasi kupiga picha. Iwapo wanahabari tumemaliza, tutaweza kuwapisha the leadership body ya NEC kuingia. Asante. Sasa tunapata NEC joining our party leader and Her Excellency Pastor Dr. Dorcas. Tupate leadership body kukaribia. Security, naomba tutaweza kusaidiana maafisa wetu ili tupate timu yetu ya NEC kuwa inaweza kufika mahala hapa, tuweze kupata leadership body ambayo asubuhi tu ya leo imeweza kuzinduliwa. NEC team inaweza kujiunga, tunaona wanapoendelea kuingia mahala hapa. Hawa NEC officials wetu ambao tayari wamefika. NEC officials, tafadhali tuweze kuingia. Na kumpa nafasi party leader. Imeharibiwa na uongozi mbaya, ufisadi kila mahali, kila kona. Maisha yamekuwa magumu sana, hakuna kazi, pesa
vipi nakatwa kila kitu. Biashara zimeharibika, kuna pesa mifukoni, Wakenya tunalia, Wakenya tumechoka, uchumi wetu umezorota, mambo hayasongi, hali ni mbaya sana. Sikiza Wakenya, sikiza Wakenya, waongo waende kabisa. DCP ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. DCP itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. DCP uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. DCP inaunganisha Kenya yote na ni chama cha Wakenya wote. DCP, sikiza Wakenya, sikiza Wakenya, sikiza Wakenya, waongo waende kabisa. DCP ni mwamko mpya, itaboresha mfumo wa afya, itaokoa payslip ya Wakenya. DCP itamaliza ufisadi, itamaliza uongo, itakomboa uchumi wa Kenya. DCP uongozi wa kuaminika, tunasikiza Wakenya. DCP inaunganisha Kenya yote na ni chama cha Wakenya wote. DCP, sikiza Wakenya, sikiza Wakenya, sikiza Wakenya, wao. Good morning, everyone. This is Plain San Felix. As you have been saying, that was Rigathi Gachagua akijaribu ku launch his political party na shamaliza, and I believe everything that has been said there ni vitu zenye walikuwa wanamaanisha na si vitu zenye walikuwa wanajaribu ku entertain watu. What can you say about that, Tilda, as we wind up? Oh, thank you very much. My name is Tilda. I think, guys, you've heard what Mr. Gachagua has said. Actually, let's wacha tujue ama wacha tukae tukijua kuwa yale ambayo amesema pale, yale ambayo ametamka pale mwenyewe kwa kinywa chake yakuwe ni ukweli, yakuwe ni mambo ambayo yatafanyia Wakenya, yakuwe ni mambo ambayo yataenda sambamba na yale ambayo Wakenya wenyewe wanahitaji ama ambayo maneno ya ambayo wanataka wao. And I think the party is DCP, yeah? Democratic Citizens Party. Where? Mebidi nishike by fire by force. Yeah, Democratic Citizens Party, yeah? Citizens, it means for the whole people. Tuko pale sisi wote. It's not for the Murima only, but it's for the whole country. Yes, yeah? Yes, yes. Let it be just the way you've said, because hakuna venye mnaweza kuja mtuambie vitu, mtuplan, mtupange, tupangike, and then at the end of the day you'll come and despite us again. Yes. Nataka vitu mnasema zikuwe the reality, na when you are coming to do this thing, make sure you are so much good prepared to come to us and you come and work for the Kenyans. Yes. Hatutaki ma propagandas, by the way. And wenye mmeipanga wacha ikuwe hivyo,
na mkuwe na umoja as you, as Kenyans proceed. Yes. Yeah. So kulingana na maoni ya watu, some of the individuals are saying that we are happy for Rigathi Gachagua. Yeah, we are. Sasa ni aim kuwa rais wa nchi ya Kenya. Yes, so we wish him well too. So guys, as you see right there, kulikuwa na many hopes there, whereby alijaribu kuonyesha watu wenye anaweza fanya kazi na wao, akaonyesha vile wanaweza kuwa wanafanya kazi kwa bidii pamoja, na kwa saa hii we can only give them time for them to show their potential, to exploit their levels of ability. Tuone ideas zao vile wanaweza kuwa the way the generation of the ideas vile wanaweza kuwa wakimanipulate kusaidia Wakenya, even if hata kama wako kwa serikali, wako hapa nje, pia zinaweza changia kuwa qualify. Zinaweza wachangia kuwa qualify kuingia kwa government, whereby some of the individuals could be convinced that this is now the best people we can work with. So guys, I want to appreciate you guys for joining us. The likes of Gypsy, the only one guy that we know who is ever with us. Gift Mutusi. Yes, I can see here many people are here. Many people are here with us. I can see Annie, DCP, Anaisalimia, Njoki, Judy, Patrick, Wahome. Yes, Silvamos, Coach Brian, World, yes, Kiruki Steven, and all those, there is Devi live shows, yes, and all those individuals who could join us. I want to appreciate you, and I want to request you guys to continue tuning in at your pleasure, please. Kama haujakuwa subscriber, subscribe. Ring the bell for more notifications. By now, I want to say this is the end of this show. Maybe if my sister got something that maybe she can share to finalize as we wind up. Do you have one? Just appreciation. Yes. For the people. Thank you guys for being with us. We love you. We appreciate having you every day and every time that we come here early in the morning because of just sharing ideas with you of the politics of our leaders, of everyone. And we are akina Brian Koech, tunawapenda sana. Yani mnakuwa nasi kila siku na kila mahali. Yeah? So welcome again to the other show. Right now we are going to do something else, but it's just a short break. Tutakuwa pamoja tena na tukae mpaka tamati. It's just from 8 mpaka saa 12 jioni. Tunakuwa live. Tunawapenda na Mungu akawabariki sana. Be blessed and let your day be well. Thank you. So that was Tilda. Yes, yeah. That was Tilda trying to appreciate you and thank you. So I can also add by saying that you are the only people who can at some point make us feel good when we prepare even ourselves to come to come here live. Yes, so guys, we love you so much, and much love from Kenya News Alert TV fraternity. So by now I want to say goodbye. We meet by 12. This is Plains and Felix. Bye bye.